Prensa, and of course, all of our partners and sponsors who have enabled us to make it happen again this year for the 22nd time. We're about to start the first of our 4 matches in about 5 minutes' time. Engels and Volkers will be taking on our official merchandise partner, and with that also a warm welcome to the entire crew of Casablanca. So get yourself sorted, get yourself a nice glass of whatever it is that takes your fancy, and then make sure you join us in about 5 or 6 minutes for the introduction of the first 2 teams. We are delighted to once again welcome the rock star that is going to be responsible for making all the music this afternoon and over the weekend. There is only one E-rock star, and he's in the house. Yes, the rumours are true, he's right here. And with that from me for now, just once again a warm welcome. And what, you can't hear me? It's too loud, it's not loud enough? And I'd like to also remind everybody that there is, of course, our friends from Prensa Polo, who made their way all the way from Argentina to be with us this weekend. If you want to watch the action live, you can on Prensa Polo. They'll be live streaming all the action on YouTube, so make sure you go to Prensa Polo and YouTube. And of course, a very, very, very warm welcome to all of our friends from Prensa Polo. I'm going to leave you now in the very musical hands of Mr. E-Rock, and then, like I said, in about 4 or 5 minutes we should be starting with the first of our 4 matches, and we are delighted to once again be here with you this year. So get yourself sorted and join us for the first match on the first day of the 22nd Bendura Bank Snow Polo World Cup 2025.
Players line up, please. Players line up for the first throw-in. Thank you. It's 10:30. We need to. Where's Mr. Tubber? Mr. Jan Hendrik Tubber, please make your way to the field. We'd like to start promptly. The rest of the players, make your way to the halfway line, please, for the first throw-in. Thank you. Gentlemen, line up please. Now, as the boys make their way to the halfway line, let me quickly introduce to you who is playing our first match here this morning. Engels and Volkers in the red shirts, led by the captain from Bremen, Jan Hendrik Tubber at number 1. At number 2, Augustin Kronhaus, the 5-goaler from the Argentine, who has played here many, many times and would like to this year get his hands on that beautiful trophy. And of course, the one and only, they call him El Guapo, Adriancito La Placette, coming in off 7 goals. Bon dia, senor, good to see you. Playing for Casablanca in the blue shirts. And with that, of course, a big thank you to Casablanca and Raquel Vidal, who is here representing Casablanca. We have the captain from the USA, Glenn Lostrito at number 1, playing off 0 goals. And we have Juan Redlich playing off 4 goals at number 2, and Naco Taverna, the 6-goaler, playing at number 3. Now remember, this is the first game of the first day. We have 4 matches lined up. Every team needs to win to make it through to the next round of the Snow Polo, the Bendura Bank Snow Polo World Cup. The runners-up of the 4 matches today will be playing for the Kitzbühel Cup. So, no, we're going to go straight in with a throw-in. And then we are ready to get the first ball into play. I'd like to welcome, of course, from England, our umpire, Mr. Mark Holmes, our chief official, the one and only Christian Dunkelberg, who is here, of course, to make sure that they play by the rules and regulations. So good luck, everyone. And away we go. Ball's thrown into play, and last but by no means least, a very important man has come all the way from Zurich, the Polo dog, Mr. Andy Krieger is also in the house, and away we go with the first shot on goal, and it's just gone wide. I think I'm a little loud too. Mr. Technician, can we turn me down just a little bit? Just a tad. Thank you very much. Here we go, that ball back in play, and it's, well, as you can see, it's kind of like Liverpool versus Man United or Chelsea. The Reds against the Blues, Engels and Volkers in the red shirts, and Casablanca in the blue. And of course, both of these teams will be taking a moment or two just to size up the opposition, see how the horses are running, and here we have a nice little backhand shot from Kronhaus. He's fouled, and La Placette takes the ball out of mid-air, puts it over into the corner. Has a man straight on him, and that is none other than Naco Taverna, the 6-goaler. But look at that, he just makes it look so easy. And the first goal, ladies and gentlemen, of the 22nd Bendura Bank Snow Polo World Cup goes onto the account of Engels and Volkers. Yes, please. Remember those hands, I'm not going to clap themselves. Adriancito La Placette, thank you.
picking up, thank you ladies, thank you, picking up the first goal of the tournament. Now you might have noticed that Casablanca were given a goal and a half already on advantage. That is due to the fact that Casablanca total a team handicap of 10 and Casablanca and the Volkers total handicap of 12, hence the 1.5 goals advantage. Now then, Jan-Hendrik Tubber, what can you do here? Tubber, cheeky little backhand, nicely played, looking for his number 3 again, Adriancito, Laplace, but Juan Redlich, the Argentine 4-goaler, coming in, doing a solid job here, trying to keep the ball in play. It goes over the back line, and that means a knock-in, of course. It's a knock-in. We do not do the safety 60, there is no corner. Okay, here we go, ball back in play, and away they go. It'll be the Blues, Casablanca to try and get into the half here of Engels and Volkers, but literally at our halfway line, the ball was intercepted once again by Laplace. Laplace trying to find a little gap. Well played here by the number 2, by Redlich. And we have, I believe, our first whistle of the afternoon, or the morning I should say. And it's a spot hit for Engels and Volkers, so a spot hit for red. Play is called, and away we go once again, Engels and Volkers. And this combination of Kornhaus and Laplace, like I said, play very, very often together, and played here many times, have been very close in picking up a win, but haven't done so far. And ladies and gentlemen, if I can just advise you, if you're standing so close to the borders, or to the banners, please keep an eye on the play. They can sometimes come very close to those borders or those banners and reach out beyond those banners, so please keep an eye on play, because you do not want to get hit by a Polo mallet. Watch this, a little bend it like Beckham there by the number 2 Kornhaus, but the ball went out of play. We have half a chukker, gentlemen. If you'd like to go and change your ponies, courtesy change, we'll give you, or we'll put you back in the capable musical hands of you know who, the rock star Evo. Take it to output 3, please, just to double check that this is not a problem. Our company is amongst the most profitable financial institutions in the Principality of Liechtenstein. Bendura Bank Liechtenstein has offered bespoke financial services to wealthy entrepreneurial families and affluent private individuals over generations. Machen. Damit nochmal herzlich willkommen an alle Polo-Freunde. Schön, dass schon so viele Zuschauer hier bei uns sich eingefunden haben. Ich begrüße euch ganz herzlich zum 22. Bendura Bank Snow Polo World Cup 2025. Die zwei Mannschaften, die das erste Spiel bestreiten, in Rot Engels und Volkers, angeführt von den Kapitänen Jan-Hendrik Tubber, Agustin Kornhaus mit der Nummer 2, ein 5-Goaler aus Argentinien, und mit der Nummer 3 Adriancito Laplace, 7-Goaler aus ebenfalls Argentinien, haben ein Gesamtteam-Handicap von 12. Casablanca, unser offizieller Merchandise-Partner und Ausstatter. I'd like to welcome once again the Kapitän von Amerika, Glenn Lostrito, mit der Nummer 1, Juan Redlich, der Argentinien mit der Nummer 2, Handicap plus 4, und Naco
Taverna Handicap 6 mit der Nummer 3. Nur mal ganz kurze Erklärung, wie das mit dem Handicap auf sich oder was das mit dem Handicap auf sich hat. Jeder Spieler im Polo bekommt natürlich ein Handicap aufgrund seines Talentes, seines Könnens. Und diese Regel, Moment, wir gucken mal, was hier gerade passiert. Und auf der Linie, da konnte ihn leider nicht retten. Ladies and Gentlemen, wie gesagt, die Hände klatschen sich nicht von selber. Das zweite Tor geht auf das Konto von Engels und Volkers. Also nochmal zur Erklärung mit dem Handicap. Jeder Spieler kriegt ein Handicap. Du mal du vorher, was hast du für einen Splitter? Bei minus 2 geht bis zu maximal plus 10. Wir haben derzeit in der Welt, ich glaube 7 oder 8. Ja, aber du hast 10 Goal-Spieler. Und dann haben wir 7 höre ich gerade, Dankeschön. 7 10-Goal-Spieler höre ich gerade. Und wir haben natürlich auch an diesem Wochenende schon einige 5, 6, 7 Goaler mit dabei. Also das Niveau sehr, sehr hoch bei diesem 22. Bendura Polo World Cup. Aber jetzt zurück zu dem Mann aus Bremen, Jan-Hendrik Többe. Ja, macht es spannend. Ball geht an die Bande und da ist Augustin Kronhaus. Und wie gesagt, diese Kombination Kronhaus und Laplace haben hier schon viele Jahre gespielt, haben es auch schon ins Finale geschafft, aber noch nie diesen wunderschönen Pokal gewonnen. Aber sie sind auf dem Weg, hier schon mal ihr erstes Spiel so zu bestreiten, dass sie mit einem Sieg nach Hause kommen. Und da ist das dritte Tor für Engels und Volkers. Also noch nicht ganz die Mannschaft von Casablanca, die wir uns vorgestellt haben. Aber das ist normal, wir sind im ersten Chukker, der Rhythmus, der wird kommen. Und wir spielen ja 4 Spielabschnitte. Ein Spielabschnitt im Polo ist ein Chukker. Und das ist reguläre Spielzeit oder effektive Spielzeit von 6 Minuten. Jedes Mal, wenn der Schiedsrichter die Pfeife betätigt, dann hört die Uhr auf zu laufen. Also effektive 6 Minuten werden in einem Chukker gespielt. Die Spieler müssen dann die Pferde wechseln. Wobei wir haben uns geeinigt, dass schon während eines Chukkers die Pferde gewechselt werden dürfen, so ungefähr zur Mitte. Dafür ist unser Chief Official Christian Dunkelbeck verantwortlich, die Zeit natürlich anzusagen. So, und das mit dieser Glocke bedeutet, 6 Minuten sind gespielt. Jetzt werden noch mal 30 Sekunden nachgespielt und das ist in jedem Chukker so, außer im 4. Und sollte jetzt ein Tor fahren oder ein Pfiff ertönen, dann wäre damit frühzeitig Ende des Chukkers. Vielleicht noch mal ein Schuss auf der rechten Seite von Laplace. Der Ball geht ins Aus und damit Ende des ersten Chukker. Liebe Polo-Freunde, einen kleinen oder einen großen, wie ihr wollt, Applaus hier für unsere beiden Teams. Casablanca in Blau, Engels, Volkers in Rot. Und ich gebe kurz ab an the one and only DJ Nero. Okay. San Pellegrino. Mit 100% natürlichen Zutaten und echtem Saft aus italienischen Früchten. San Pellegrino, 100% natürliche Zutaten.
job in that first chukker. So they line up here on the halfway line. Now remember, normally in traditional polo they change ends after every goal. Here in snow polo we change goals after every chukker. Also normalerweise werden ja im Polo die Tore nach oder beziehungsweise wenn ein Tor gefallen ist, werden dann automatisch die Seiten gewechselt. Hier machen wir das nur am Ende eines Spielabschnitts und damit zurück zum zweiten Chukker, Chukker Number 2. Also rot jetzt, Engels und Volkers von rechts nach links, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich von links nach rechts und genau umgekehrt Casablanca in blau in die andere Richtung. So, und nochmal ganz kurz, damit das auch jeder ein bisschen versteht, das eine ganz wichtige Regel beim Polo ist dieses sogenannte Wegerecht. Also bitte genau zuhören, damit man das auch versteht. In dem Moment, wo ein Spieler den Ball schlägt bzw. trifft, nimmt dieser Ball ja eine Linie oder eine Richtung an. Diese Linie und der Weiterverlauf dieser Linie ist das automatische Wegerecht des Spielers. Dieses Wegerecht darf nicht gekreuzt werden, denn es würde sonst zu einer Kollision kommen. Und da muss der Schiedsrichter natürlich immer genau aufpassen, wie viel Platz bzw. wie viel Abstand ist zwischen den nächsten Spielern, damit keine Gefahr entsteht. Also Wegerecht, ganz, ganz wichtig. Dann das zweite ganz Wichtige zum Notieren ist, dass alle Spieler nur mit der rechten Hand spielen. Das wurde 1974 so eingeführt. Bis dahin durfte man noch mit links spielen, aber man sieht alle Spieler nur mit der rechten Hand, was nicht heißt, dass man den Ball nicht auf der linken Seite des Feldes spielen kann, aber man muss es mit der rechten Hand machen und genau dieses auf der linken Seite sieht man jetzt hier sehr, sehr gut von Agresito La Placette, hat einen Mann vor seiner Nase. Man darf den Gegner abreiten von dieser Linie, das ist erlaubt, aber auch hier dieses Abreiten darf an einem nicht zu spitzen Winkel passieren, denn auch bei uns im Polosport ist das Wohlergehen der Pferde an absolut erster Stelle. Man sieht, die Pferde sind alle bandagiert, die Schleife hochgebunden, damit sich bei einem Rückschlag oder bei einer Rückhand der Stock nicht im Schweif verheddert. Und Schiedsrichter Markheim sagt Spot Hit für Bendura, also Freistoß für Blau, für Casablanca. Und es ist ja auch im Polo nicht so, dass die jetzt gerade den Ball haben oder die sich gerade um den Ball bemühen, dass da ein Pfiff ertönen kann, sondern auch der zweite Mann kann natürlich für ein Foul belangt werden und deswegen richtige Entscheidung hier von Schiedsrichter Markheim. Freistoß hier für Blau. Es geht weiter mit Engels und Volkers. Kommen immer wieder in die Hälfte von Casablanca, haben sich aber nach dem ersten Chukker ein bisschen gefangen und gefunden, aber sie stehen einfach sehr, sehr solide in der Verteidigung. Kronhaus auf der linken Seite, schön elegant gemacht. Ja, und genau das war so ein klassisches Beispiel, wo der Mann hier mit der Nummer 3, Naco Taverna, dem Kronhaus einfach das Wegerecht genommen hat. Das ist so ein bisschen wie auf der belgischen Autobahn, da müssen Sie auch immer aufpassen. Die haben nämlich auch von Autofahren überhaupt keine Ahnung, nehmen einfach dann die Vorfahrt und das ist im Polo nicht erlaubt. Deswegen wichtige Entscheidung aufgrund von wo dieses Foul passierte, Freistoß, Penalty Nummer 2, das heißt so 15 englische Yards ist die Distanz zum Tor und ein Foul für Senior Agresito La Placette. Ja, und mit einem Handicap natürlich von +7, kein Problem für den 7-Goaler Argentinien. Dankeschön für den Applaus, Leute. Wie gesagt, die Hände klatschen sich nicht von alleine. Und das Sport die Spieler natürlich auch an. Ja, man muss mal ganz kurz die Perle mal aus dem Arm, das Glas mal hinstellen, damit man beide Hände benutzen kann. So, es geht weiter von der Mittellinie. Immer noch kein oder reguläres Tor geschossen von Casablanca. Dafür ist es die Engels und Volkers Show hier und vor allem die beiden. La Placette und Kronhaus und auf der linken Seite Schwitzer Winkel. Kronhaus macht das 5. Tor für Continuance. Half a chukker is gespielt, half a chukker played, so the boys are going to go and change ponies. Mr. E-Rock, you can hit play.
I'd like to welcome all the Yanks. How you doing? I bet you like both kinds, country and western. I bet you. Well, I'd like to welcome not only our American friends, but what was very interesting yesterday when we did the player presentation. Of course, we have 8 teams competing this year, coming from 9 different nations. I shall be going through them as the day continues. Out here on the field at the moment, we just have 2 nationalities. We have one German, that is the man in the red shirt, that's Jan-Hendrik Turbo. The rest of the boys all from Argentina, but we will also have a player from South Africa. We've got a young man from Sweden. We've got quite a few Americans in the house, so you could be looking forward to seeing the Americans a little bit later on. We also have a man from Spain, I believe. And of course a man from Austria, and somehow that ball finds its way through the uprights, and especially the Americans completely losing it now here. Making it the first regular goal going on the account of Casablanca. So it's taken them a better part of a chukker to find their rhythm. And that rhythm seems to be flowing very nicely now, and away we go. The blues against the reds. Casablanca up against Engels and Volkers, and I'd like to once again thank Casablanca for being our official merchandise and equipment partner. There is also a very nice Casablanca stand located somewhere here on the facility, so feel free to pick up a nice little Casablanca team shirt from whatever team you may be supporting throughout the weekend. Ball went over the back line, and that means knocking coming from Agustin Kronhaus, trying to drag his team into the heart of Casablanca. Gets the support now, nicely done. Now he's a little bit too slow off the mark. No initial danger. A lot of space here on the left side for La Placette. 1, 2, 3. La Placette, the finishing touch. There it is on the post. We have a whistle. Penalty to red is the call from the umpire. There was a foul just before that ball went through. There you go. You heard it straight from the horse's mouth. Why the long face? Taken from the spot, no mistake, and there is your half a dozen. Well done to La Placette, 6-2.5. England Volkers very much in control and in the driving seat. So, schönes Tor, und damit das halbe Dutzend voll von Engels und Volkers. Zurück zur Mittellinie. We continue mit einem Einwurf, und jetzt wollte ich gerade sagen, Kronhaus hier, er hat es versucht unter dem Pferdehals, didn't quite work out the way he was hoping. Ball just went wide. Casablanca need to get their skates on and need to start putting a bit of pressure on Engels and Volkers, who have literally dominated the first ball thrown in. Also, Engels und Volkers ganz klar hier momentan die stärkere Mannschaft und dominiert schon von Anfang an. Wie gesagt, diese Kombination Kronhaus und La Placette wieder am Ball. La Placette marschiert da einfach durch. Turbo, neue Linie, ja, und da stand er natürlich genau da, wo er nicht stehen durfte, Naco Taverna, denn die Linie war bereits in Anspruch genommen worden von Jan-Hendrik Turbo. Und damit wieder Freistoß, Penalty 2, ein 15-Yard-Penalty für Engels und Volkers. Das sieht man nicht alle Tage. Very unlucky there, La Placette. Auf den knapp daneben, aber mit einem Vorsprung von 6:2,5 kann man gerne einmal daneben schießen. So, die Glocke bedeutet Ende des zweiten Chuckers, ladies and gentlemen, end of the second chucker. You know who's coming up next? Mr. E-Rock.
gleich, ob ein Fever Tree Drink mit Tonic, ein würziger Ginger Mule oder ein Sparkling Pink Grapefruit. Wenn der Mixer 3/4 Ihres Drinks ausmacht, sollte dieser dann nicht aus den feinsten Zutaten gemacht sein? Darum ist uns bei Fever Tree kein Weg zu weit. Um afrikanisches Chinin, mexikanische Orangenöle und aromatischen Ingwer aus Indien zu suchen. Und darum verwenden wir für unsere Getränke natürliche Aromen für einen einzigartig erfrischenden Geschmack. Welche Drinks Sie auch mixen, mix with the best. Fever Tree. Wir sind Dallmayr. Wir machen Kaffee. Nicht einfach so, sondern vollendet. Wir machen puren Genuss. Mit Leidenschaft, mit engagierten Menschen und mit viel Liebe zum Detail. Wir machen Kaffee besonders. Gestern, morgen und heute. Dallmayr. Jeden Tag einmalig. So welcome back everybody, thank you E-Rock, and as you can see, wie man sehen kann, wir haben natürlich auch eine kleine Einkaufsmeile aufgebaut. Also wenn Sie vielleicht zwischen den Spielen ein bisschen Zeit und Lust haben, wir haben da ganz tolle Stände aufgebaut. Das ist natürlich auch für Speise und Getränke gedacht. Also machen Sie vielleicht während des Tages einen kleinen Spaziergang einmal um das ganze Gelände und finden vielleicht das eine oder andere als Mitbringsel für die dieses Wochenende nicht bei uns sein können. Nochmal zur Erinnerung, Prensa Polo auf YouTube, da kann man die ganzen Spiele live verfolgen. So come and join us on YouTube if you want to watch the action. Prensa Polo, all the way from Argentina, are live streaming all the 4 matches today, tomorrow, and of course on Sunday. And away we go, ball thrown back into play. Casablanca still have quite a bit of work to do. The first half very much going in favour of Engels and Volkers, picking up half a dozen goals. Only 1 goal yet so far scored by Casablanca. This could be goal number 2. Remember, they were given a goal and a half on advantage on handicap. A chance here to, like I said, maybe pick up goal number 2. Difficult angle, and we have another whistle, which stops the action after barely a minute played here in chukker number 3. And of course, everybody watching on Prensa Polo around the world, great to have you with us, tuned in. A beautiful day here on the outskirts of Kitzbühel, and as I said, that foul will now result in a free hit in front of goal for Casablanca. The man going to take this will be Juan Redlich. Makes no mistake, thank you very much. Casablanca picking up their 3rd goal, their 2nd goal of the match, in addition to the goal and a half they were given. So, slowly but surely, Casablanca finding their rhythm here in the penultimate 3rd chukker. Remember, we have 4 matches lined up for you today. 4 winners will advance through to the Bendura Bank trophy, as that will just go slightly out to the left-hand side. So Casablanca dodging a big bullet there, not conceding another goal. Have possession, but they're deep in their own half, and away we go over on the far side. Nako Taverna might just attempt to run this one by himself, takes a big swing, couldn't make the contact, and there it is, nicely done by the number 1, by Glenn Lostrito. He, of course, an American
one of our American players. Great to see him back in the saddle here in Kitzbühel. La Placette, did he put enough spin on that ball? The ball is still in play and then goes out of bounds. So Casablanca again, very lucky not to concede another goal. They have possession, but they need to start scoring a few more goals here in this third jump. And away we go. Flying start coming from the back line here from Nako to Taverna. Little deflection, the pressure, they're going to try and stand as deep as they possibly can. Engels and Volkers. Taverna, he plays off 6 goals. La Placette, remember, off 7 goals, so there's not really much in between these two. Both very, very strong. Now they're left behind. That was already, beg your pardon. Now Nako Taverna met on the halfway line by Kronhaus. Augustin Kronhaus, can he take it all the way? Kronhaus plays it over to the left-hand side. Will try to take a full volley shot in mid-air. Not easy to do, but a bouncing ball. But he's still got possession. Umpire allowing play to continue. That backhand not quite as far as he would have liked. Now, what's he going to do now? It's going, oh! Interesting. Let's see what the umpire makes of that. There were players coming from all sorts of angles. And when we have a dead ball in polo, that right of way and that possession will be awarded to the player closest and nearest to said ball. Well, the umpires rectify the situation, and we have a penalty too, which is a 15-yard hit on shot on goal. So 5B, umpire has a, after this penalty, a 5B will be automatically awarded. Also, das sollte man sich genau überlegen. Polo ist einer der wenigen Sportarten, ich erkläre das gleich weiter, wenn wir erstmal gucken, wie hier, diesmal kein Problem von Argentito La Placette. Und anstatt dass der Ball jetzt eingeworfen wird, kriegt Engels und Volkers den Ball zugesprochen, ein sogenannter 5B, aufgrund der Widersprache von Casablanca mit dem Schiedsrichter. Also das ist hier nicht wie beim Fußball, hier hat wirklich der Schiedsrichter das letzte Sagen. Und wir haben einen Freistoß hier für Engels und Volkers aufgrund der Widerrede der Mannschaft Casablanca. So maybe not such a clever idea, but gentlemen, you can, if you want to change your ponies, it's half a chukker. If you'd like to change, you can do so now, and that means E-Rock, you know what's up. Our company is amongst the most profitable financial institutions in the Principality of Liechtenstein. Bendura Bank Liechtenstein has offered bespoke financial services to wealthy entrepreneurial families and affluent private individuals over generations. Yes, it was simple to understand. So here we go, quick pony change, thank you Christian. Und vom Mittelpunkt, wie gesagt, ein Freistoß, der heißt 5B. Tiefer langer Ball in die Hälfte von Casablanca und den würde ich auch ins Ausgehen lassen. Und damit sichert man sich natürlich automatisch
Ballbesitz und damit haben sie wieder jetzt Abschlag oder Abstoß von der einen Interlinie. So, wir gucken nochmal auf die Anzeigetafel. 7:3,5 für Engels und Volkers, die nach wie vor dieses Spiel sehr, sehr dominieren und im Griff haben. Vor allem, wie gesagt, diese Kombination zwischen Hauptlasset und Vorhaus und eine Mannschaft, die es durchaus bis ins Finale schaffen könnte. Und genau mit solchen Toren, La Placette, das Publikum nochmal bitte mit einem verdienten Applaus hier für die Nauer Macht aus einer 7, eine 8, 8 goals to 3.5. Engels and Volkers very much here in control of this opening match of the 22nd Bendura Bank Snow Polo World Cup 2025. Back in play, and it's a little backhand shot, still a bit of a traffic jam going on there just adjacent to that halfway line. La Placette working very hard, he called for Kronhaus, and Kronhaus answered, and Kronhaus with one shot could put this away. Agustin, we don't see that very often. One mistake earlier on by La Placette when he had that penalty too, just puts it wide, and this combination, this play was absolutely superb. Just the finishing touch there, just slightly putting it on the right-hand side. We continue with, once again, Marco Taverna, the 6-goaler. Nicely done, all the way up to the front door to the American Glenn Lostrito, and he also slightly on the wrong foot, could not control and pick up that ball, but the play again, well done indeed. It all started with Marco Taverna. Turbo. Not quite getting to it as Glenn beat him to it. Now then, the two number threes, a little backhand shot coming off the pony there of La Placette, but he's still on it. Marco Taverna deciding who to play it to, needs a little bit of a readjustment there with his pony. Now the big hit straight down the middle towards the danger zone, the penalty area. Again, it's going to come back out, well defended. Taverna, under the next shot, over to the boards, looking for Juan Redlich. Nice pick up here by Redlich. Redlich is going to walk this one through, no mistake. Casablanca picks up goal number 4. Come on, Kitzbühel, make some noise. So 8 to 4.5. There you go. Francisco Podesta, the man who is of course in charge of the welfare of the ponies, also lending a helping hand. Now that could have gone a little bit unlucky. It came off the wrong bit of snow. Ball is still in play. We've had the first spell. We're down to the last few seconds remaining here in Chukker number 3. Die letzten paar Sekunden hier im dritten Chukker und wieder so ein Distanzschuss aufs Tor, aber damit hält man den Gegner in der eigenen Hälfte. Hier kommt dann jetzt gleich die Glocke und dann ist noch einmal Pferdewechsel angesagt. Da ist die Glocke, liebes Publikum, nochmal einen verdienten Applaus für beide Mannschaften. Casablanca kommt zurück, sehr stark. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder da mit dem 4. und letzten Chukker. San Pellegrino. Mit 100% natürlichen Zutaten und echtem Saft aus italienischen Früchten. San Pellegrino, 100% natürliche Zutaten.
I'd like to also very much welcome the Geschäftsführer Sven Müller and Florian Hofer from Engels and Volkers. Hope you gentlemen are enjoying the performance so far of Engels and Volkers. Wir begrüßen ganz herzlich Geschäftsführer Sven Müller und Florian Hofer von Engels und Volkers, und ich hoffe, ich denke mal, die sind mit dem Zwischenstand von 8:4,5 mit ihrer Mannschaft durchaus zufrieden. So we continue with the fourth and final chukker, vierte und letzte chukker in diesem Eröffnungsspiel des 22. Bendura Bank Snow Polo World Cup. Turbo didn't quite get there quick enough. Casablanca have possession. A bit of a miss hit, able to just get another chance. He's got a backup coming here with Naco Taverna, but the ball will go wide. Could have maybe done a bit more with that situation. And Jan Hendrik Turbo, the recipient of this ball, and needs to stay with the man. He's got the ball in front of him. But once again, Casablanca with a chance here now. Nice little ball played to the captain, Glenn Lostrito. Left behind for Taverna. Taverna takes it out to the left. Can he put a finishing touch and pick up a goal here? That looks very, very clever to me, that little play. And Augustin Kronas sends that ball into another postcode. Schickt ihn mal ins Aus und Ball geht in Seiten aus und damit dann wieder ein Einwurf auf der Mittellinie. So they go back to the halfway line for another throwing. Ball's in play. Casablanca in possession. Nicely done by Redlich. And another perfect pass. Look at that precision pass from La Placette. Kronas tried to pick it up, couldn't control it. Now the captain, Glenn Lostrito. What's he got up his sleeve? Is he going to go for the long distance shot? Ball is still in play. Looks like it might have just bounced over the sideboard, but they still got it. Casablanca, can they make the most of this? This looks like a huge opportunity here for Taverna. In front of goal, Glenn Lostrito. Oh no, didn't go over. Didn't cross the line. The ball needs to, in its entirety, cross that back line as Casablanca trying to hold on to that power play modus. Redlich needs to get past one more defender. Nice pick up on the near side. That goes Taverna surely from there. Goal number 5 for Casablanca. Und die mitklatschen, an euch bedanke ich mich ganz besonders. Dankeschön. I like you very much. You 3 over there. And you 4 over there, of course. Yeah. But next time, clap your hands, man. Thank you. Right, half a chukker is play. Are we going to have a little musical interlude? Why not? Okay, everybody, here we go. Fourth and final chukker. Ball's in play. 3 goals is what Casablanca would need to take the lead by half a goal. And in a game of polo, you really want to remember that anything and everything is possible, and it's not until that final whistle goes that you
know that you've given your everything. Casablanca, who had a bit of a shaky start in that first chuck. I think that's when most of the damage was done by England Volkers, capitalising and picking up, I believe, 3 goals in that first chucker. They continued with that in chucker number 2, but that's when Casablanca started to find their rhythm and get into the game, and they've been chasing that lead from England Volkers ever since, and that looked like it might have nearly just gone in, went out to the over the back line. And that means England Volkers now once again have possession. England Volkers mit Ballbesitz. Das ist natürlich, was Casablanca jetzt verhindern muss, dass der Gegner nicht nur im Ballbesitz ist, aber sein Spiel spielt und dann zu solchen einfachen Abschlüssen kommt. Klasse Tor hier von erneut Adriancito Laplacette, 9:5,5. Also ich spekuliere mal ganz leise darauf, dass wir schon in unserem ersten Spiel heute eine Doppelzahl auf der Anzeigetafel sehen werden. It looks like we could see our first double digits on the scoreboard by Engels and Volkers, who, like I said, have dominated this game from that very first chukker, picking up 3 very early goals in chukker number 1, and haven't really looked back. Casablanca then found their rhythm a lot more in chukker number 2, started to play their game, and picked up some very important goals, but they are still very much chasing that lead. Set up by England Volkers, and this could be another one of those 3 very important goals, and there it is, and Nako Taverna picks up goal number 6. But they still need those 3 goals to just have that little advantage of half a goal should England Volkers not score anymore throughout the end of the play of this chukker. Ball is back in play. England Volkers have it again. Kindly do not throw the ball back in. Bitte nicht reinwerfen, da kommt ein, genau, wenn Sie den eben zu dem Podest, den Francisco geben, das ist sehr nett. Dankeschön. Thank you very much for doing such a great job. Die Gerüchte über die stimmen nicht, mit dir kann man arbeiten. So, we continue with Casablanca. Glenn Lostrito waiting for that ball to get through. He's got Redlich. Long drive, but he puts it too steep and he goes over the back line. Also ein bisschen zu spitz dieser Winkel für den Kapitän Glenn Lostrito. 1 more minute, gentlemen. 1 minuta más. And remember, you can watch the action on Prensa Polo on YouTube. Make sure you pick up your Casablanca shirt if you do so. Prensa Polo, delighted to have you with us here. Are live streaming every single match this weekend. I'd like to very much welcome Mr. Richard Hauser from Kitzbühel Country Club. Good morning, sir. Good to see you. Nice to have you with us and your lovely crew. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ja, ich glaube, das Wetter, das haben wir dem Richard Hauser zu verdanken. Perfekte Konditionen hier und fast wäre durch gewesen Kronhaus. Backhand schon und irgendwie will der Ball diesmal nicht zwischen die Pfosten. And there is the bell, ladies and gentlemen. It's all over. England Volkers. They came, they saw, they conquered. They win 9:6,5. Sie kamen, sie sahen, sie siegten. Also ein Applaus, bitteschön für beide Teams. Aber die Gewinner heißen England Volkers, Jan Hendrik Turber, Agustin Kornhaus und Senor Laplacette. If we can have a little ride by, please. Thank you very much. Also, well done, Glenn Lostrito, Juan Redlich, and Nako Taverna. Gentlemen, if we can have a little ride by, liebes Publikum, bitte verabschieden Sie sich nochmal mit einem kräftigen Applaus von, ja, in diesem Falle nur England Volkers vorneweg. Das ist Agustin Kornhaus, dahinter Adriancito Laplacette und der Kapitän Jan Hendrik Turber. So, wir machen eine kleine Pause. Dankeschön, well done guys. Und second game, unser zweites Spiel um 11:45 Uhr, 11:45, our second match of the day. Until then, we leave you in the very musical and capable hands of you-know-who, DJ E-Rock.
Our company is amongst the most profitable financial institutions in the Principality of Liechtenstein. Bendura Bank Liechtenstein has offered bespoke financial services to wealthy entrepreneurial families and affluent private individuals over generations. Wir sind Dallmayr. Wir machen Kaffee. Nicht einfach so, sondern vollendet. Wir machen puren Genuss. Mit Leidenschaft, mit engagierten Menschen und mit viel Liebe zum Detail. Wir machen Kaffee besonders. Gestern, morgen und heute. Dallmayr. Jeden Tag einmalig. Ganz gleich, ob ein Fever Tree Drink mit Tonic, ein würziger Ginger Mule oder ein Sparkling Pink Grapefruit. Wenn der Mixer 3/4 Ihres Drinks ausmacht, sollte dieser dann nicht aus den feinsten Zutaten gemacht sein? Darum ist uns bei Fever Tree kein Weg zu weit, um afrikanisches Chinin, mexikanische Orangenöle und aromatischen Ingwer aus Indien zu suchen. Und darum verwenden wir für unsere Getränke natürliche Aromen für einen einzigartig erfrischenden Geschmack. Welche Drinks Sie auch mixen, mix with the best. Fever Tree.